Hello everyone, welcome to the next video about how to draw with markers in design. Donc bonjour à tous, bienvenue à mon prochaine vidéo et quand on dessinait en design. Et sans retarder, on y va. So without stopping, let's go. So as soon as you're going to get practice, of course, you're going to finish to practice on you with the help of tracing paper, the contours. You can try to do this on the original drawing. So you can prepare yourself few sketches like this. So in case you do something wrong, you can take another one, and that way learn to work on the originals to make you much more insurance when you're going to do the kind of strokes a little bit longer, the gestural strokes, which are kind of from one gesture. Yeah, so you don't going to kind of draw that way, but you're going to do one gesture line. Yes, I'm going to show you in a moment. Donc, aussitôt que vous allez vraiment pratiquer un petit peu sur le papier tracé, vous pouvez vraiment bouger et commencer maintenant à préparer plusieurs croquis comme ça, plusieurs pages, et disons originales. Et vous pouvez vraiment commencer maintenant et travailler en direct sur les papiers pour vraiment sortir les contours en façon gestuelle, pas geste comme ça, voilà, dessiner, mais en geste en ligne, en geste en ligne, en geste en ligne. Okay? Donc, ce genre de pratique va vous donner un peu plus de confiance dans toutes les gestes que vous allez faire éventuellement. Toutes sortes de formes vous allez dessiner en votre pratique des croquis en design. So, let's try to do this. Donc, on va commencer par les premières croquis. Donc, je vais tourner le papier. Je vais commencer peut-être par les choses plus courtes. Voilà, ici, donc je vais faire par un geste, ok? Voilà, je fais un geste ici, un geste ici. Donc, essayez à apprendre, travailler avec les lignes gestuelles, ok? Voilà. Donc, on peut aller maintenant avec cette L ici. So we can go with this wing. And try to do this line as straight as possible, yes? Yeah. And don't push too much this marker, gently only, yeah, gently, and gently here and there. I have the reactor there, so it's going to be something around those lines. À la base, on va faire cette partie-là. Donc, dessinant les contours avec marqueur dans cette façon gestuelle, hein, sans utilisation des règles, ça vous permet de maîtriser votre geste beaucoup mieux. Okay? Parce que être collé toujours à la règle, vous êtes un peu handicapé en certaine façon parce que il faut apprendre vraiment à faire les contours en façon gestuelle, oui, librement. Okay, so let's continue. So you should practice this kind of gestural lines. At the beginning, you might not always get it right. Yes, but it's important to practice. More you practice, better the lines you're going to get. Yes, because everything is with the hesitation. When you hesitate, when you're kind of not sure, you can commit some errors here and there. And try to also turn this paper such a way so nothing will kind of obstruct your gesture, yes? You see, it would be better for me to do this wing from that direction. Yes, from that direction, I would have
better kind of, exactitude, but it's no big deal. Donc, c'est aussi important de savoir de quel côté tourner les papiers pour vous aider vraiment à réussir mieux. Mais ça aussi, vous allez apprendre par la pratique, ok? Plus vous pratiquez, vous allez voir quelle direction de geste devient plus meilleure, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc, this is a little bit much more difficult here because it's very long lines, yes, but even if not everything is, perfect, yes, the best is one gesture. One gesture, you always get better the contours. Okay, so that's the window, cabin. Yeah, and now you see, this corpus is rounded, and this is kind of rounded, and again, straight and rounded there, yeah? So in order to do this, you don't do one line, but you're gonna do kind of two kind of lines here, and a little bit kind of two here, yes? You're gonna kind of get gently here and there. So you're gonna kind of, emphasize a little bit this form, yes? Gonna show that there is some kind of, rounded parts, and this form go like this and like this on the wings. So we got less or more this, contours approximately, correct for preparation for the application of much more shading here and there. You can take, of course, a little bit thicker stroke, yes, and you can emphasize a little bit if you decide that the light is from that direction. So you will do it certain lines which are going to be in shadow a little bit much more pronounced, yes? Donc, vous allez faire, maintenant c'est fini, les contours approximatifs sont là. Et maintenant, on peut essayer vraiment enfoncer légèrement certaines lignes, et surtout celui-là qui se trouvent dans l'ombre, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de le faire. Et bien sûr, il y a différents styles de dessin en design. So it's different. You have many different ways of sketching in designs. Some designers like to kind of make it after the final line, kind of much more thicker around the exterior parts of the object. Yes. So we're going to try both. I prefer rather a little bit much more free sketching in design than the one that kind of heavy, outlining everything. But the question is of aesthetics, who prefers what? Donc, en design, il y a un designer qui utilise plutôt encadrement beaucoup plus fort les lignes extérieures pour un peu ressortir la forme beaucoup plus puissante. Moi, personnellement, je préfère plutôt jouer avec les lignes qui sont un peu enfoncées juste des côtés où il y a l'ombre. Donc, si la lumière va de ce côté-là, donc certaines lignes ici, je vais avoir plus foncé. D'accord? Quand on va essayer de faire maintenant. So let's try. So for example, here, I can make it a little bit darker. This little bit kind of darker, yes, this part. Turn the paper and make it kind of one gesture, a little bit nicer. Yes, so now I have the light there, so probably here I might have a little bit darker this wing. The same going to be here, yes. And now this one, maybe better from that direction. Kind of, one gesture, for example, yes. So here might be a little bit thinner, but there might be a little bit, stronger, yes. And you might have a little bit stronger there because this entire part is in shadow, yes, and under, yeah. Donc, la même chose ici, avec les moteurs. Donc, ça peut être légèrement plus, n'est-ce pas? OK. Et, well, un peu ici, peut-être un peu légèrement enfoncer cette partie-là. Et peut-être un petit peu ici. And a little here. And little, let's say, little there. And the same you can do there. Yes. So you might kind of make these contours kind of much more stronger in there. Yeah. A bit here, and the motors also over there, maybe a little bit kind of much more pronounced. And this part, you can go a little bit stronger because it's kind of in shadow, yeah? So another thing, in parts in shadow, going to be this ones here.
and let's say this part of the wing over there, yes, and maybe a little bit something here, yeah. So, well, it's less or more okay. Well, maybe this cabin a little bit, the upper part, I will just kind of force a little bit more, yes. Maybe this part, because this is going to be kind of a little bit in shadow anyway, yes. So, well, I would leave it there, for example. So we have kind of basic form, contours ready to apply shadows here. Donc, nous avons réussi plus ou moins à voir la forme, bien sûr, la forme prête pour faire l'application des ombres. Mais si jamais je ne vais pas travailler avec les marqueurs, avec les crayons de foudre, je peux appliquer plus de lignes ou, quand je vous ai montré avant, dans les premières vidéos, on peut travailler un petit peu, beaucoup plus en façon graphique. Ça veut dire qu'on va appliquer quelques vraiment lignes. Ça, c'est ça va être en l'ombre. Donc, on peut appliquer quelques lignes comme ça. Ici, les ailes sont rondes, donc un peu quelque chose comme ça. Et peut-être, voilà, ajouter 2-3 lignes là. Oui, et donc on va quand même vraiment enfoncer légèrement la dimensionnalité des formes par certaines lignes ici et là. Okay? So you will kind of, if you don't work with the kind of, for example, contours, final contours, using the markers, you can kind of, try after to add some lines, though. This is going to be a little bit in shadow, isn't it? This part here and there, yes? Okay, so you will have, you see, also here you will have kind of core shadows, a little bit, with the lines added and so on, yeah? So you will kind of maybe do a little bit kind of, you see, shadow on this wing here. Of course, you will have there a little bit, some kind of lines. This is moving. So it's, but you will kind of try to get this much more, you see, graphically, the sketch, yeah? So you can kind of get here some kind of windows, a little bit push it, you will have some kind of, impression of the depth of the windows. And also over there, what you're going to get, of course, you're going to have some kind of, yeah, okay, shadow there until this wing, this form going to go a little bit this way. Yeah, so we're going to have kind of, you see, and over there is rounded. So you put a little bit, some kind of, line, few lines here. So you feel the roundnesses, yes, because it's very important to get those, in order to kind of explain what is there. Yes, so the wing going to be a little bit thicker here, a little bit there, and also on the back a little bit here, and also the same going to be over there, yes, and on the engine there you're going to have the core shadow with the lines and so on and so on. So here you're going to have some kind of shadow, projected by this part, yeah, but this parts over there. So you can kind of go and maybe, maybe you can kind of divide a little bit this, for example, motors. So we're going to have this line there. Maybe there's going to be another line here and maybe another over there. Yeah. So you can kind of get, this kind of forms. You can go with this. Oops, sorry, with this kind of form. Yeah, with it goes this way. So this kind of form. So you can kind of really, add a little bit with the lines, the things, and so on. So a little bit here, yeah, a little bit these wings as well. Yeah, you would have to kind of, make it, a little bit much more roundier here and so on. Yes, you're going to have some kind of shadow over there. Yes, and also over there, because it's going to be kind of project this wing. Would kind of project a little bit shadow over there. So this is kind of sketch. You can kind of, play with it, of course, on the tracing paper. I'm showing this on the tracing paper only for one reason, to just kind of find the first, if you would like to not finalize this with the kind of, markers, but just only with the pilot and do a little bit kind of much more graphic things. So I would show you now with the pilot what you could do. You see, I put all kind of lines. They kind of really, very fast lines, not really kind of perfect in there. The paper a little bit moves. So always do this, you stick the paper so it's not moving if you do this kind of practice. But if you take a little bit brush with the water, you can do certain things like this. Look,
Donc, vous pouvez faire les contours vraiment très croquis, voilà, the form of this, de cette l'avion. Et si vous les faites avec les pilotes, bien sûr, c'est mieux toujours attacher votre papier tracé sur votre dessin original parce qu'il va bouger, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vraiment en paix appliquer toutes les choses que je vais faire maintenant avec un pinceau à l'eau, oui, vous pouvez avoir le pinceau normal, le tremper dans l'eau, et vous pouvez faire la même chose que je vais faire ici. Donc, regardez. Voilà, voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais voir un peu, voilà, la forme. OK? Voilà, de cette sorte, n'est-ce pas? L'aile ici, par exemple, je peux les séparer. Donc, toutes les erreurs, on peut vraiment les corriger sans problème. Voilà, vous avez l'ombre ici, vous avez ici, là, vous avez les bosses d'ombre sur cette moteur ici et là, voilà, ici, légèrement aller là, vraiment, voilà. Donc, avec les petites touches par ici, par là, vous pouvez créer vraiment une forme pas mal intéressante, n'est-ce pas? Et en façon un peu croquis, voilà. OK? On peut ajouter là, on peut faire ici, voilà, quelque chose. On peut vraiment aller ici, aller légèrement, voilà, ici et là, n'est-ce pas? Légèrement ici, voilà. Et vous pouvez vraiment vous amuser ici, vraiment, avec vraiment application, voilà, un peu de l'eau sur les crayons de foot pilote va vous permettre de jouer vraiment avec les formes vraiment un peu plus en façon intéressante, n'est-ce pas? OK? Donc, bien sûr, ça bouge un petit peu, donc, comme vous voyez, mais au départ, c'est pas mal, vraiment, essayer vraiment de faire cette sorte d'essai, et pour vous permettre vraiment de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire juste avec pilote toute seule, n'est-ce pas? Et pour ne pas appliquer beaucoup de l'eau, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment tromper et vous pouvez mettre un peu d'eau sur les papiers, OK? Towel paper. Oui, vous pouvez mettre un peu d'eau ou tremper dans l'eau. Et si vous voulez vraiment pas mouiller ce papier trop pour ne pas faire les vagues, vous pouvez travailler avec les papiers. D'accord? Donc, cette chose, vous pouvez aller là et voilà, vous pouvez travailler comme ça. À ce moment-là, vous n'allez pas mettre beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas avoir les vagues. So you don't gonna have the waves if you just put a little bit of water on the paper and you see there, look, you see? I put it, I'm playing with it, only with the paper. So if you kind of make yourself kind of note and you put water there, yes, so you're going to be able to do try this kind of things, or just put in the water somewhere and you can do it. You see, look, I have a few lines not touched here. So look, I can do it with paper nicely as well. Same here, yeah. And the same over there, for example, yes. So you can actually really work only with the paper there, yeah. So this kind of artistic try using, of course, only the pilot, ok. Donc ça, c'est juste un essayage vraiment de pratiquer des ombres, encore utilisant bien sûr les papiers tracés et juste avec un médium, les crayons de foot des pilotes, qui vous permettent vraiment. La même chose ici, si je prends maintenant les papiers, je peux faire les choses vraiment, l'application des ombres beaucoup plus intéressante. Et c'est pour appliquer des ombres, vous pouvez vraiment utiliser la même méthode que nous avons faite pour les contours, n'est-ce pas? Donc, encore, on va faire papier tracé et cette fois ici, on va les attacher parce qu'on peut faire aussi, on peut appliquer bien sûr les ombres, pas nécessairement avec crayon de feutre, mais peut-être avec les crayons, n'est-ce pas? Donc, so I can show you now briefly. For practicing of course, the shadows, it is not bad to just simply attach the tracing paper. And as we did with the first contours, you can practice this application of shading, also using first the tracing paper. Yes. So, now I'm going to show you a little bit how to do with the pencils, for example. So let's say I'm going to choose
some kind of bluish colors here, yeah. And you can actually, first on the tracing paper, you have the contours ready, yes. So in order to, of course, find the way which the best you can make it, isn't it? Because with the markers, as you're going to see, you have to work fast and you have to be kind of much more, you know, exact. But with the pencils, and especially those are aquarelle pencils, but you can have any pencils, of course, you can have, you know, all kind of types of pencils, but I'm using the aquarelle because I'm going to show you something at the end. So look, we're going to now, of course, you know that it's rounded. We're going to look for the kind of core shadows, yes? And so I'm going to start with one color, for example. So now I know one thing, that this, you see, parts around it, yes? So I'm going to have core shadow starting somewhere there, isn't it? So if I just start with this part to show you, so I would go kind of gently here, you see, and what I'm going to do, I'm going to kind of disperse this blue color there. I start with very gentle application, yes? Why? Because if you would like to use water, that's enough, because it's going to be very dark if I put little water there. But if you don't want to use water, but you want to finish this only with kind of, you know, a pencil, so you can push it, of course, much more the color, yes, in order to have this kind of, you know, nuances of the three-dimensionality, isn't it? Yes. Okay, something around those lines, isn't it? So the same, of course, you're going to have somewhere there, yeah, a little bit core shadow there, and the same going to be a little bit here, and you do the same on this one. So you try with the pencils. Donc, vous essayez vraiment, vous pouvez essayer avec les crayons aquarelles. Donc, si vous voulez utiliser légèrement, mouiller les surfaces, donc vous n'appliquez pas trop fort, ok? Vous faites plutôt gentiment, parce que cette compagnie en particulier, ça c'est compagnie Derwent, ça sont les meilleurs crayons aquarelles parce que la pigmentation est très forte. OK, donc juste un peu de l'eau et c'est tout de suite très forcé, très fort. So the best pencils for me, according to my, of course, personal opinion, is the Derwent company because they have the pigments are very strong. So a little bit like this, and you put water is very dark. So of course, if you practice application of this kind of core shadows in there, on the tracing paper, you don't going to have the same results as on the original paper, isn't it? Because the tracing paper, however, has a tendency, not to get as the strong colors as you would do it directly here. But that's something, you have to know in order to kind of, have the good kind of, application of the shadow. So the same here. Now we're going to do with the wings. So I have a little bit core shadow there because it's rounded, and then I'm going to have it some kind of core shadow over there. Yeah. So I'm going to have kind of, you see this wing having this kind of form, isn't it? And the same going to be there. So I'm going to have kind of core shadow, yeah, which is going to be there and going to kind of, fade here, and I'm going to have a little bit something here. Yes. Okay. So I kind of try to apply this kind of contours such way that I can feel the roundness of this wing, isn't it? So the same I can do here, of course, yeah, and so on. So now on the wing over there, I do the same thing, yes, do a little bit white, and after I have some kind of disperse these parts. And here, of course, I'm going to see a little bit much more darker, and then this way, yes. So this is going to allow me to feel a little bit the roundness of the wings, yes. And the same we can do here a little bit, yes, like this, and disperse. And of course, you have this part over there going, of course, in the angle as the wings go, isn't it? And spread it out, yes? And possibly here, you might have some kind of break, yes? So you're going to have what? You're going to have this core shadow a little bit entering there to kind of cut it out, this part of the wing a little bit, isn't it? Yes, something like this, yes? So you're going to have this kind of break of the wing also that way, yes? And here a little bit something, yeah, so just kind of really try to dimensionalize this entire forms here and there. And the same, this reactor is rounded. From here, you would have some kind of what? The shadow going down there, yes? Okay, so darker going to be where's the closer,
and after you're going to kind of spread there, and you're going to have core shadow there, isn't it? Because it's rounded, this entire part. So you just kind of apply core shadow and just kind of go there, yeah? So you're going to have kind of, you see this kind of less or more form there, isn't it? And the same going to be there. So you have kind of shading, and this form, of course, going to go somewhere there, going to disappear. But here's, you have this kind of darker part, less or more. And of course, you have the core shadow, yes? Over there, over there, over there, over there, yes? And kind of disperse. So this kind of engine going to be this way. You're going to have maybe a little bit there. You're going to have a little bit kind of this, let's say it's kind of much more metallish. So you're going to have kind of, you know, this kind of forms. The same going to be there. So we push it a little bit, yeah, a little bit here. So we have this kind of metallic forms and so on. And now, of course, we have this core shadow there, yeah. So this core shadow, we see, going to follow exactly, you know, this way, and you're going to have kind of core shadow over there, yeah, because it's rounded, the light is kind of penetrating this top. So somewhere from there, you're going to have the core shadow, and after it is going to be a little bit lighter, isn't it? A little bit lighter, yes, a little bit lighter, yeah. And this is going to kind of gently go this way over there, and you're going to have, of course, a little bit darker this part, because this is much more in shadow, this part, isn't it? Over there, you will have it going this way, yes. And it's going to be a little bit darker over there on the base and dispersing, yeah. And dispersing, you're going to have also some kind of, you see, you know, reflection in the wing of this part, isn't it? And you're going to go a little bit here, a little bit darker, yeah, over here, over there. So you can kind of get, you know, it's to do it perfectly, you would have to spend a little bit of time. But anyway, we just kind of want to have a brief kind of sketch here of this part. So here, of course, I'm going to have a little bit some projected of the shadow of this part of the reactor there, and maybe some kind of reflection, yes. And well, if you want kind of reflection, you can kind of vertically create some kind of, you see, reflections in the wings, yeah, over there. So you can kind of go and make it a little bit much more metallish looking like this. So a little bit kind of vertically, let's say I would apply some kind of, kind of line reflections here and there, yeah. So a little bit going this way and this way. And of course, you go there. Here you're going to have a little bit something darker. So the same going to be over there, yeah. So you have kind of darker part under this plane here, yes. So you can push a little bit the core shadow here and there, yeah. You can push a little bit here, yeah, and so on. And the same going to be there, yeah. So you just kind of go. And of course, this part of the airplane here, yeah, let's say that's going to be kind of, you know, darker and spreading there, because this is kind of like sphere, the tip, yes, of the airplane. So you're going to have this kind of form here. You're going to have a little bit, you know, something going maybe this way and this way, yes. So you're going to have this kind of, you know, and here you can have some kind of shading, yes. Oh, it moved a little bit. Okay, it moved a little bit. So kind of a little bit something here as well. And we finish this wing, for example, a little bit, yes. You can go a little bit there and there and kind of disperse this. So this is going to be darker and so on. So we have kind of basic, you know, thing done with the pencil. And now, in order to make it much more metallish, I would apply a little bit something darker, yes, here. So you see, I would go there and push it a little bit, kind of much more darker certain parts here and there, yeah, okay. So you do, of course, the same over there. So the core shadows, you cannot make them a little bit much more, you know, stronger. And the same here, you can do this also with the black pencil. I am using kind of dark green here, yes, dark green here. So the same is going to be there, okay, a little bit, and disperse after. And here we're going to have, of course, certain parts a little bit darker, certain parts a little bit darker here and there, yeah, a little bit darker here, the shading, yes. And of course, this part is going to be much more darker here, yes, okay, yeah, and kind of gets there, and you're going to have a little bit darker here and there, yeah, a few lines. You're going to have something, the core shadow, a little bit kind of darker here and there. Have a little bit here, a little bit over there. Of course, you just emphasize a little bit more. There's certain parts here, and on the wings, a little bit something, yeah. Do kind of a little bit strokes here, and a little bit something, for example, here, yeah. Kind of, you know, going this way. Yeah, you can have the windows there, yeah, a little bit kind of put it, you know, this way and the other. And of course, you get also with the core shadow, a little bit some kind of lines here and there. So you can kind of use this kind of strokes, you know, in order to get this kind of much more, you know, metallish looking kind of forms of the wings and so on.
the same going to be there. So we can make it even kind of strokes like this, you know, as the drawing is, yes. So we can kind of emphasize a little bit over here, certain form, yeah. You can do a little bit something here, a little bit stronger, and make kind of line a little bit here, yeah. So you can kind of play with it more and more, adding contrast. And what you can do else, I have black. I think that's the black. No, I have black here. So if you put a little bit black, for example, here, yeah. So adding a little bit black, it would emphasize even more the kind of metallish kind of form, yes. So you can kind of go there and make it a little bit darker, everything, yes, and push it a little bit here, yeah, something, you know, much more contrasted here, yeah, and maybe extend this a little bit and go a little bit with these parts over there, yeah, and over there, yeah, and over there, and so on. You know, so a little bit here, for example, a little bit under the wing, yeah, just briefly, yeah. So, but the same you can do there, you can do it here, yeah. So as you push it, the contrast, the airplane gets much more juicy, isn't it? Yes. Go there and there, and of course you can do this with this, you know, stuff here, a little bit there, yeah, a little bit there, a little bit darker, yeah. So just apply it. You see, it's just black, yes, and you can push the core shadow much more stronger, yes, much more stronger. The core shadow here, you can even go much more stronger. In the same, you can go there, yeah, push it a little bit much more these forms. Okay, so you're going to get better results, for example, of the contrast and everything, yes. Of course, the airplane can have different colors. So let's say, for example, if you decide that some wings, yeah, going to have rather color of bluish color altogether. So just put it on top of this stuff you did, yeah. You just put a little bit color here, yeah, and the same you put it there, yes. You just kind of go, you see, we're practicing on the tracing paper, yes. Try to color a little bit the wings. Let's say that they kind of bluish and something. Let's say the motor is going to be much more reddish, yeah. So you can take the red and you can actually kind of go there, yeah, and you can put kind of color, you know, on the engines, a little bit different color altogether, yes. Okay, on the engines only, yes, on the engines only here. Donc, vous pouvez ajouter vraiment les couleurs un peu, voilà. Okay, let's say cette partie va être beaucoup plus rouge and so on. Vous pouvez jouer avec ça quand vous voulez. So you can play with this any way you like, but you can also, after, you don't have to, I'm going to do it only with the paper. So I'm going to kind of put a little bit water there, yeah, a little bit water there to just show you that this kind of wet paper, yeah, you can do it a little bit. You see, look what happens. You see, this gets much more juicy, isn't it? Much more kind of, and smoothie at the same time. So you can actually play with those, adding much more water, you know. Maybe it's going to be better if I just unscrew this. Donc, ça va être peut-être mieux si je vais prendre, par exemple, l'eau comme ça, voilà. Et à ce moment-là, voilà, avec les papiers, vous pouvez aller et travailler la même chose que j'ai fait avant avec les pinceaux, n'est-ce pas? Donc, on peut faire vraiment avec les papiers. Pour avoir beaucoup plus de précision, bien sûr, il faut créer un genre de nœud et quelque chose comme ça. Voilà, ajouter de l'eau et maintenant faire vraiment vite avec cette partie-là. La même ici, la même peut-être ici, voilà, la même ici, voilà. Donc, vous pouvez vraiment, voilà, avec les papiers, faire les gestes de cette sorte pour réussir vraiment votre coloriage, voilà, ok, beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pouvez après encore revenir, parce qu'avec les pinceaux, with the brush, you're going to have much more better results here, yes? If you just kind of add a little bit, for example, well, I'm going to put some medium here. Je vais mettre quelques médiums là, donc je peux prendre là, ok, et je peux vraiment jouer un peu plus, voilà, avec cette partie encore, en ajoutant bien sûr plus de contraste, oui, donc je peux aller avec quelque chose de beaucoup plus foncé, so I go with something much more stronger, and still I can make it here a little bit, you see, darker here and there, yeah, so we can kind of go, and by adding the kind of, you see, colors, yes, on the tracing paper, you can kind of have fun, you know, to do this, you know,
and see what's going to happen, yes, when you're going to kind of use this kind of technique here and there. Yeah, so you might decide if you like it or you don't, yes. Donc, ça va être quelque chose, voilà, de cette sorte, si on utilise la maison. So as soon as we did the contours, yes, now if you want to kind of apply, let's say, apply shading, you can do it either with aquarelle pencils, or you can do it with the markers, of course, or you can, of course, mix both. Yes, so I'm going to show you all those together. Donc, aussitôt que vous avez les contours faits, vous pouvez essayer, appliquer un petit peu les ombres ici pour ressortir les formes dimensionnelles. Vous pouvez utiliser les crayons des aquarelles, ou vous pouvez utiliser les crayons de foutre avec mélange des crayons, ou vous pouvez vraiment juste simplement utiliser vraiment, vous pouvez mélanger ensemble, bien sûr, ou vous pouvez juste travailler avec les crayons de foutre l'un l'autre. So let's try a little bit, and my suggestion is, as soon as you have the contours, you try few samples now to do with the shading using the tracing paper, which would allow you to find the best way you want to go, isn't it? So you can start, let's say, with the, if we start, for example, with the markers. Yes, so as you know, you need to have, let's say, the a blender. Yes, one, you have to have blender. This is the 0 point. Okay, and if not, you're going to have to use very light and darker, of course, the shadings. Yes, so I have here a few of them, different kind of, try to kind of use one by one. We'll see what we need to do. So remember, you have to attach this, yes, the tracing paper, so it's not going to move. Donc, souvenez-vous d'attacher premièrement avec le ruban pour que ça bouge pas, ok, pour pouvoir essayer vraiment appliquer avec crayon de foutre les premières contours, ok. Donc, on va essayer peut-être avec les crayons de foutre et après on va aller avec les autres aussi, et mixer un petit peu, mélanger les choses. Donc, c'est toujours mieux, bien sûr, il faut avoir les blenders, ça c'est toujours mieux. Mais sinon, vous utilisez vraiment très pâle, vraiment les marqueurs les plus pâles qu'un blender, pour blending éventuellement si nécessaire. Donc, on commence toujours par les, bien sûr, moins, par les plus pâles, n'est-ce pas? Pas trop fort. Les blenders, on n'utilise pas pour le moment, on fait juste application de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est rond. Donc, je vais avoir à quelque part d'ici, bosse d'ombre, n'est-ce pas? Donc, on peut appliquer vraiment, ça, c'est, voyez-vous, trop pâle. Donc, je vais prendre un plutôt plus foncé. Voilà. Ah, voilà, c'est plus foncé. Donc, voilà. Donc, on va avoir ici, bien sûr, plus pâle. Et après, ça devient le plus contrasté, c'est là. Et vous pouvez appliquer un peu de l'autre côté légèrement pour avoir les bosses de lumière. Ici, bien sûr, vous allez avoir les choses toutes beaucoup plus en ombre, n'est-ce pas? Et vous allez, sur les ailes, vous allez avoir vraiment un petit, voilà, reflet de cette partie dans les ailes. Maintenant, le réacteur va avoir bosse d'ombre, n'est-ce pas? Parce qu'il est rond, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est un peu arrondi, cette bosse d'ombre, n'est-ce pas? Ici. Et vous pouvez avoir légèrement quelque chose là. Bien sûr, ici, vous allez avoir l'ombre. Et quand vous allez maintenant ici, donc, laissez les blancs. Mais ici, cette partie, c'est beaucoup plus, voilà, dans ce sens, n'est-ce pas? Et la même chose ici, laissez les blancs. So you just leave the white, yes, and you just apply with the very light marker. You know, here you have the shadow, yeah, and you have kind of core shadow for the reactor there. Yeah, so you're going to have a little bit this one, you know, to get it out, this reactor much more, you're going to have some kind of reflection in the wing, isn't it? Yes, so you can go a little bit here and there, apply a little bit, and a little bit here and there, you know, to give this kind of roundness of the wing, and the same you're going to do there, yes.
And now under, so here you go, and you have kind of, the core shadow going to kind of go and follow there, yeah? So you're going to have something around those lines on the top here, yeah? Because you have this kind of core shadow there, of this kind of part of the airplane, yes, isn't it? And you have the wings there, so you're going to have a little bit core shadow, which is going to kind of disperse, core shadow, which is going to kind of disperse, isn't it? And you're going to have some kind of projection here. Of course, you're going to have some shading over there, under, yes, the wing over there, a little bit stronger, yes. So you go there as well, a little bit here and there, yeah. So just play first on the, of course, tracing paper to get these forms kind of, dimensionalize them a little bit. You see, they kind of, dimensionalize, yes. And of course, as you did this, you can move to much more darker. Donc, aussitôt que vous avez fait cette partie-là, vous pouvez essayer maintenant de faire un peu plus foncé. Et ici, nous avons quoi? Nous allons avoir les, voilà, ok, les parties légèrement plus sombres. Donc, bien, on va assombrir légèrement, voilà, ok. Et ici, là, ok. Cette forme-là, les bosses d'ombre, voilà, ici, ils vont être beaucoup plus foncés, n'est-ce pas? Et on peut aller là aussi avoir ce genre de, voilà, forme légèrement plus foncée en dessus, n'est-ce pas? OK? Et là, on peut passer légèrement quelque chose, voilà, pour avoir cette genre de bosse de lumière beaucoup plus fort. Donc, on va là, on va essayer maintenant d'appliquer quelque chose par là, peut-être légèrement faire ici quelque chose beaucoup plus poussé, n'est-ce pas? Donc, vous allez, étape par étape, vous poussez légèrement plus fort, et vous travaillez avec, bien sûr, un peu application beaucoup plus puissant, n'est-ce pas? Beaucoup plus puissant, par ici, par là, par exemple, ici, là. Ah, on a oublié cette partie-là, être beaucoup plus assombrie. OK? Donc, et bien sûr, légèrement ici, légèrement là. Donc, on applique, bien sûr, plus foncé, et on continue. Donc, ici, on va faire les fenêtres légèrement. Voilà, donc, disons que cette partie va être plus foncée. Là, OK. On va avoir genre des fenêtres, quelque chose. Maintenant, nous avons cette partie, ça va être légèrement plus foncé, n'est-ce pas? On va voir vraiment cette genre de bosse d'ombre. Donc, on va appliquer légèrement plus de contraste ici et là pour vraiment mettre cette forme beaucoup plus dimensionnelle, n'est-ce pas? C'est la même chose ici, un peu, voilà. Genre de reflet, genre de truc, voilà, quelque chose comme ça, pour avoir un peu, voilà, la lumière, et la même chose, on peut aller là, n'est-ce pas, on peut aller légèrement là, et bien sûr, ici, ça va être beaucoup plus foncé, n'est-ce pas, cette partie-là, ok, on va avoir légèrement reflet là, on va avoir légèrement reflet là, et bien sûr, cette bosse d'ombre ici, légèrement dans ce sens, bien sûr, ici, ça va être légèrement plus foncé, les fronts, ici, les fronts là, en arrière, ici un peu, voilà, et les réacteurs, vraiment, c'est métallique. Ici, on va voir un peu d'ombre, n'est-ce pas? Donc, vous appliquez comme ça, voilà, avec les gestes, oui, les mouvements gestuels plutôt, voilà, parce qu'ils sont beaucoup plus comme croquis, et ils ressemblent beaucoup plus à croquis, n'est-ce pas? Voilà, donc légèrement quelque chose là, voyez-vous, donc quand on ajoute une petite ligne par là, on dimensionnalise les ailes, n'est-ce pas? Un peu plus, n'est-ce pas? Tout ça et tout ça. Donc, on va là, encore beaucoup plus poussé. Cette passage, voilà, quelque part, là, donc on va avoir ce genre de forme, n'est-ce pas? Et ici, bien sûr, on va faire légèrement peut-être quelques reflets, par là, par là. La même chose, on peut faire ici, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir un genre de reflet ici, voilà, de cette sorte. Pardon. OK? Donc, on peut vraiment aller et dynamiser ça encore plus. Et bien sûr, on peut aller là et faire les vies et les formes des hamps. Ça va être plus foncé. Ça va être plus foncé. Donc ici, on va voir vraiment, ça sort pas. Attendez, je pense que c'est là. Voilà. Donc, on va avoir, voilà, genre de trucs comme ça pour vraiment donner l'impression qu'il y a il y a des fenêtres là. Okay? Donc, on peut encore aller avec cette plus foncée, vraiment, on peut ajouter quelques voilà, bosses d'ombre de cette sorte. Okay? Je vous juste montre un petit peu. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Légèrement ici, voilà, et légèrement comme ça. OK? Et peut-être légèrement quelque chose en arrière. La même chose, on peut faire ici. Ça, on peut aller beaucoup plus foncé. On peut là, comme ça, voilà.
et un peu là, ok, et la même chose en dessous ici, voilà, un peu de cette sorte, n'est-ce pas? Et bien sûr, on peut continuer encore ajouter par ici, par là, mais maintenant, si vous avez les blenders, voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut être utile de les faire. On fait 2-3 lignes comme ça, voilà, ok, ici. Donc maintenant, avec les blenders, donc maintenant avec les so now with the blender, I'm just looking for the blender. I have it here. So with the blender now, yes, you can do it kind of, see these black parts, I put it there. I can soften them a little bit with the blender, yes? So, well, I can do it, you know, let's use the blush. Look, you can go there and see, soften a little bit, yes, kind of, yeah. Okay, this is on the tracing paper, so it's kind of not working perfectly, but look, I can kind of melt it, this part a little bit, you know, make it a little bit softer, the passages there, yeah? Okay, so the same you can do there. Here, you see, you can kind of dilute a little bit here and there, yeah? So you're going to have a little bit, this stroke much more kind of, you see, diluted, yes? And the same you're going to have here on this reactor here and there, yeah? A little bit there, something, yeah? So you can kind of, you know, add, it's like adding water, yes? So you kind of dilute this part a little bit, the darker parts, yes, in there. So of course you can, this is on the tracing paper, so it's kind of, you know, not maybe ideal, because when you're going to use this kind of blender over here, so I would have also, I would dilute also the contours, yes. Donc si je vais travailler bien sûr directement sur les papiers, je vais diluer aussi les contours. Et cette façon-là, vous pouvez vraiment, so in this way, you can kind of practice the application of the kind of strokes, yeah, with your kind of, you know, markers, yes. You can practice this first that way, yes. So here you see you have to kind of dilute this a little bit better to down there, yeah, because this part is all in shadow, isn't it? Yes. But we're going to have certain parts much more darker. So for example, if I add a little bit much more, you know, core shadow here, yeah, and a little bit over there, and maybe a little bit over there, something like this, yes. And I have there, I have a little bit over here, something, and it gets kind of this way. So if I did now with the blender, I can go there and make it kind of a little bit, you know, diluted there, yeah. So we can kind of play with this stuff, you know, and depending what you want to get. So in the same way, you can have it a little bit much more contrast here as well, yeah, yeah. So you can kind of make it this really much more, you know, stronger. Every time you add a little bit much more contrast, as you can see, this airplane gets much more stronger kind of dimensionally, isn't it? If you add a little bit some, you know, something here, something there, yeah. And let's say this is kind of, you know, in shadow, so you're gonna have some kind of shadow there and so on, yes, under these wings. So the same, you will go, let's say a little bit here, a little bit there. So you can kind of work with those, really adding this kind of, you see, reflections here and there in order to get this much more dimensional look and so on. So you can add a little bit much more core shadow here in this purse, yes, this kind of with the few lines and so on. So this kind of way of playing on the of course on the tracing paper will prepare you much better to do, you know, this kind of, you know, final, of course, shading. And now to complete this, I would kind of show you now how to mix, let's say, you can make kind of, you know, mix, use partially, let's say you can use partially colors, color pencil with the markers, yes. So for example, if you decide to do so, that's a little bit different. So I'm going to take another here, tracing paper, yes, and we just put it on top, yeah, put it on top here, okay. And now if you want to mix pencils, if you want to make pencils, mix pencils with, for example, you know, with markers, so you would have to, for example,
use only the light parts, the light markers, yes, light colors. So you kind of go and do the same, for example, less or more, you know, you go there. This is too light, just a second, I take something much more darker. This was this one, I think, yes, something like that. Okay, so you go with the kind of lighter one, yeah, and you can kind of go and apply this kind of, you see, very fast kind of strokes, yes, with this, and you go that this is like kind of here, you put some stuff there. This is kind of a little bit core shadow, isn't it? Something like this. And over here, you're going to have the shadow, yeah, so you just kind of go with the shadow, yeah, so you just apply very light, you know, surface, yes, very lightly, the kind of marker strokes, yes, so you can kind of go there, and go there, for example, yes, and you have some reflection, some shading of this body on this wing. Over there, you will have some stroke here and there, yeah, and you do now with this wing, yes, so it's going to be a little bit in dark, and after you can go this way, you can go a little bit here and there, yeah, put it this darker, and you can go with few lines here, you can go with something like this, something like this. Here is going to be the shadow, so you apply this kind of very light marker. You can make it stronger, this, yes, applications, yes, and the same you're going to go there, yeah, so you kind of put it darker in there, yeah, on this part. And the engine, you have core shadow, isn't it? So you're going to have core shadow and just kind of disperse, yeah, the same you do here, core shadow, yeah, because it's rounded, this engine, and you go with this wing, so just put it there, and put it there, yeah. So first, as you see, we practice really on the tracing paper to get kind of much more, you know, the dynamic of the wings and so on. Yes, so kind of dimensionality. Donc, quand vous voyez, on pratique premièrement sur le papier tracé, bien sûr, OK, pour essayer premièrement, pour avoir beaucoup plus facile le travail après, parce qu'on va voir si ce que nous avons essayé de faire, c'est correct. Donc, ça, c'est, si vous voulez appliquer les crayons, bien sûr, donc on peut plutôt laisser ça plus légère, application des crayons de foudre, même peut-être avec pinceau, je peux essayer un peu peut-être enfoncer certaines parties là, qui vont être légèrement beaucoup plus poussées, là, quand les bosses d'ombre ici, quand les bosses d'ombre ici, un bosse d'ombre ici. Sur les papiers, ça sort beaucoup plus que sur les papiers tracés, parce que les papiers tracés, simplement, il dilue chaque coupe des crayons de foudre que je fasse. C'est un peu plus complexe. Donc, pour exemple, ici, je vais marquer approximativement ça. Donc, je vais ajouter légèrement, peut-être un peu plus foncé, certains voilà, OK, certains vraiment crayons, pardon, les bosses d'ombre, n'est-ce pas, ici et là. Ici, je peux foncer légèrement, ici, je peux foncer légèrement, ici, légèrement, n'est-ce pas? Et voilà, là, donc, on peut encore utiliser les coups des crayons de foot dans cette façon-là, OK, plus ou moins, voilà, enfoncer les parties qui sont vraiment foncées, voilà, ici, ça, comme reflet, à quelque part ici, vous allez avoir légèrement quelque chose là, etc. Donc, plus ou moins, on a oublié cette partie légèrement, voilà, ajouter légèrement bosse d'ombre ici sur cette zèle-là pour qu'elle devienne beaucoup plus dimensionnelle, n'est-ce pas? OK? Et ici, un peu plus foncé, voilà, un peu comme ça, voilà, genre de truc, OK? Donc, disons qu'on a cette sorte plus ou moins comme ça. Donc, maintenant, vous avez choix. Vous jouez avec une couleur beaucoup plus foncée, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire quoi? Quand c'est sec, OK? Quand les crayons de feutre séchés, so when the marker is kind of dryish, you can actually emphasize certain parts there with the pencil, yeah? Pencil there, yeah? So we can kind of add a little bit, you know, darker strokes here and there, and you can kind of work it out, you know, these parts, a little bit emphasizing, you know, with the pencil, certain parts, yes? So we can kind of go there, for example, and push a little bit the contrast, yeah? A little bit here and there, I'm going to push a little bit there. And of course, I'm going to have here as well, a little bit, you know, the core shadow, a little bit much more pronounced here, yeah? So all this part of the airplane, you see, I'm adding kind of color on this, you know,
markers, kind of, you know, strokes. Yes, so you can go there. Of course, you can go there. Yeah. So on the original, as you're going to see in the other videos, when we're going to apply this kind of, you know, colors, is going to be much more better than on the tracing paper. But at least we're going to have some kind of idea already what we can expect, yes, when we're going to do this kind of final, of course, forms here and there, yes. So, ça c'est vraiment très bon façon d'essayer vraiment ressortir la forme, d'accord, en appliquant les crayons, aquarelle ou crayons normal, en couleur, etc. Donc, vous pouvez vraiment pratiquer vraiment avant vraiment sortir, commencer à appliquer les formes beaucoup plus vraiment réaliste, beaucoup plus vraiment au final, pardon, pas réalisme final, vous pouvez vraiment déjà essayer, vraiment voir qu'est-ce que peut-être il faut faire pour mieux réussir, n'est-ce pas? Donc là, je montre quelque chose là, voilà. Si jamais il y a division, on peut là. Donc, si vous ajoutez ce genre de coups de crayon, et ça va être la même chose avec crayon de foot, bien sûr, vous allez avoir la dimensionnalité des formes beaucoup plus prononcée, n'est-ce pas? Et la même chose ici, là. Donc, j'utilise juste un crayon pour le moment. Ben, vous pouvez vraiment le modifier. Vous pouvez ajouter même noir après crayon en dessous de celui-là. OK? Donc, voilà, on les disperse légèrement. Ici, ça va être légèrement plus foncé. On va voir ce genre de trou. Voilà, ombre ici, réacteur. On peut vraiment beaucoup plus prononcer certaines parties du réacteur. Voilà, donc pour qu'il soit vraiment plus dimensionnel, etc. Donc, on peut aller encore plus foncé, voilà, et là, voilà, légèrement, ok. Donc, on peut aller là, disons, on peut pousser légèrement les contours ici, on peut pousser légèrement le contour ici, donc on peut pousser légèrement le contour par là, ok, et on peut légèrement pousser le contour par là, ça c'est légèrement plus en ombre, donc ici on peut avoir un peu plus foncé, n'est-ce pas, parce que celui-là, c'est le réacteur, on va vraiment ressortir certains vraiment dynamiques ici, voilà, ok. Ça va être le genre d'ombre projetée, etc. Donc, ça va être la même chose peut-être ici à quelque part. Voilà, donc on peut pousser légèrement les contours, on peut pousser légèrement les choses, voilà. Ok, on peut pousser légèrement, voilà. Donc, on peut faire encore les strokes, les coups disons, des crayons un peu pour encore dynamiser les ailes un peu plus, n'est-ce pas? Donc, étape, on peut aller là et augmenter légèrement bien sûr, les postes d'ombre ici, etc. Et vous pouvez vraiment essayer vraiment ressortir les croquis plus ou moins dynamiques, ok? Plus ou moins dynamiques. Donc, voilà, application légèrement, les lignes plus fortes, etc. So you can play with those, of course, mixing one with the other, yes. And if I would now take the blender, so you see, this is aquarelle edit, yes. So if I, with the blender, if I just kind of do fast strokes, it's going to happen, you see, a little bit even stronger things, but it takes a little bit away. And so I'm going to use maybe, instead of blender, let me just add a little bit this medium here, so I have much more stronger in this part. And with the water, yes, you will go kind of and make it a bit, you know, just kind of strokes like this, yeah, a little bit, kind of really gestural, yeah, gestural, a little bit like this, yes. Don't kind of, you know, keep it too long, because you don't want this paper to kind of make waves, yes. So you can kind of go, and by adding a little bit the water on the strokes, you get much more dynamic, you see, forms here and there, yeah, okay. And also here under, you see, just kind of one stroke, not too many, yes, not too many. You can go there, yeah. And the same over there, yeah. So you just kind of go with this kind of brush, you know, you can push it a little bit, certain things, much more, you know, stronger, yes, over there, yes, okay. So that's kind of something you can kind of really play with it, you know, at the end, you know, with these forms, yes. You put more water, you're gonna have better results. So this is kind of mixing both. You can mix, of course, and the pencils and the markers all together in order to trying to get, of course, this
airplane as good as possible. So, donc, pratiquer avec les papiers tracés, application des ombres, etc., c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'établir plus ou moins si vous êtes bien ici ou non, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai oublié encore ici, légèrement, voilà, un peu comme ça, voilà. Donc, vous pouvez vraiment aller là et finaliser les formes encore plus dynamiques, par ici, par là, voilà, on peut aller là. Bien sûr, avec plus de précision, mais on va essayer de le faire sur les dessins finaux. Mais cette fois ici, donc, nous allons faire aujourd'hui les premiers contours. So we did today first the kind of contours on the originals. We're practicing a little bit, and we kind of were searching a little bit in the application of shading. Yes. So using, of course, the tracing paper at this moment. In the next video, I will, of course, go a little bit further and right away on the original drawing. Donc, dans les prochaines vidéos, on va travailler plutôt avec l'application des ombres un petit peu, mais sans utilisation des papiers tracés. Mais ça, c'est un passage qu'il faut le faire pour vraiment, si vous passez beaucoup plus de temps, vous allez vraiment vous concentrer, vous pouvez faire cette ombre vraiment beaucoup plus élaborée, n'est-ce pas? Vous pouvez vraiment passer des parties très fortes et très gentiment, vraiment, même vraiment légèrement, passer comme ça très gentiment. Donc, ça va prendre beaucoup de temps si on veut le faire comme ça. Mais les brefs, façon de pratiquer comme nous allons faire aujourd'hui avec les papiers tracés, ça vous permet de comprendre que où pousser les lignes, il faut, où on a besoin là, un peu plus de dynamique pour ressortir les formes séparément. So we are going to, of course, if you work a little bit, if you spend some time, you can do this kind of degradation much more perfectly with the pencils on top, yes? Okay, on top of the markers, yes? So that's, of course, going to take you some time to do this, but perfect kind of degradation, we can try to do it, of course, on the original after, yeah, we're going to try to spend much more time, but basically, it is the way to go. First, practice on the tracing paper application of shading or colors or whatever you want to finish this drawing, right? And or with water pencils, yes, or in both, or just with pilot, as I was showing you in this video. Donc, dans les vidéos prochaines, on va aller un peu plus travailler vraiment sur les originaux, mais pour le moment, pratiquer les applications des ombres en utilisant les papiers tracés, bien sûr. Ça va nous donner, voilà, une petite idée comment aller après avec plus de temps et plus de travail, vraiment pour ressortir vraiment les formes beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, c'est que nous avons réussi. On fait légèrement un mélange, on fait geste avec les pilotes et on essaie d'appliquer ici des couleurs, etc. sur, bien sûr, toutes sur les papiers tracés. Okay? Donc, so we did all this on the tracing paper today, but in the next video, we're going to work directly on the original sketch. So thank you very much and see you the next time. Donc, merci beaucoup et on va se voir la prochaine fois.